За өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчтэй кофе цай нэвтрүүлгийн ээлж дугаараа үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За бид үзэгч та бүхэндээ тун утгагүй зохион байгуулах гэж байгаа их лекцийн талаар мэдээлэл өгөхөөр өнөөдөр зочтой урьсан байгаамаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай зочин хомирт Центра Брахма Кумарисын дэлхийн оюунлагын их сургуулийн тэргүүлэгч багш Диди Суда, за Монгол дахь Брахма Кумарис Раджа Йоге боловсролын төвийн гүйцэтгэх захирал сургагч багш Инна Ким, за орчуулагч Амина нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. За тэгэхээр бид кофе цай нэвтрүүлэг маань уг нь уламжлал бас эхний асуулт асуудаг юм л да. Кофе уух уу, цай авах уу гэж асуудаг. Гэхдээ йог бяцлаглалын хүмүүс маань кофе цай алийг нь жоох уусуудаг болохоор бас шууд бид яриагаа эхлүүлэх нь зүйтэй болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр тун удахгүй бас стрессгүй амьдрал, за нөгөөх нь болохоор ярих болон сонсох урлаг гэсэн лекц зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ лекцийн тухай ярихаас өмнө бас эдгээр хүмүүс маань ямар хүмүүсээс энэ лекцийг хүргэх гэж байна вэ гэдэг талаар мэдээллийг хүргэе. Тэгэхээр үзэгчтэйгээ мэдчлээд өөрсдийнхөө бас товчхон танилцуулахгүй. Before we go into our lecture, we want to know about yourself, and can you give me your details about yourself? Now I am more than 60, so my history will be quite long. But in brief, that I was born in 1953. In Delhi, India, and I got my education in India. And while I was in school, I came in contact with Brahma Kumaris. Since my childhood, I was very much interested in knowing some deeper aspects of life. I didn't want to live as everybody lives. But I used to ask my mother about it. But very fortunately, I came in contact with Brahma Kumaris at the age of 14. And so I could see the aim of my life. I continued my education in Delhi University. And at the same time studying this spiritual study. And after finishing my secular studies in Delhi University, I dedicated myself for this spiritual university. And since 1989, I am outside India. I am living in Moscow now. And keep on traveling around the world. In Mongolia, this is my first visit. Yeah. How about you, Inna? And I'm from Moscow, but now I'm here from February. I learned this knowledge maybe 20 years. And this is knowledge so helped me because I'm make so peaceful, so happiness, because sometimes inside me so many depression that was. Манай төвд явдаг сургалтууд бол маш их хүний одоо оюун санаа болоод сэтгэл санаа зүрхсэтэл одоо янз бүрийн одоо хэцүү зүйл ахмал тэрийг яаж даван туулах вэ? Тэр талаар ингээд сургалтууд явуулгаа. Тэгээ би тэрний сургалт маш I was so very emotional people. Би их тийм сэтгэл хөдлөл ихтэй хүн л дээ. But now I feel myself this is so peaceful. Би одоо маш их амгалан тайван байна. And this knowledge so helped me. This is meditation helped me. And I solve
surrender my life and this knowledge and this practice in this university. Энэ одоо сургаалыг мэдэж аваад бясалгалыг тэгээ өөрийнхөө амьдралыг маш их эргээр өөрчилж чадсан. And now I'm here in Mongolia. Одоо би Монгол ирсэн байна тий. Брахма Кумарис гэдэг яг энэ байгууллагын талаар бол бас яг энэ дэлхийн хэмжээний байгууллагын талаар мэдгүй хүмүүс маш олон байгаа л да. Тэгэхээр яг энэ байгууллагын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргвэл зүйтэй болов. Can you give me more details about Brahma Kumaris University? Yeah. Brahma Kumaris, its full name is Brahma Kumaris World Spiritual University. Бүтэн нэр нь болохоор Brahma Kumaris-ийн дэлхийн аюулын их сургууль гэдэг нэртэй. So it is clear it is an international organization. Тэгээ энэ нь бол олон улсын байгууллага юм аа. It has more than 9,000 centers in 130 countries of the world. 130 гаруй орнд 8,000 төвтэй. And more than 1 million people are the students of this university. Сая гаруй хүмүүс бол манай одоо төвтэй холбогддог. And this university gives a spiritual education. Манай сургууль нь болохоор оюун санааны тийм мэдлэг өгдөг. It is not a religious organization. Манайх бол ямар нэгэн тийм шашны сургууль бол биш. Of course, it is not against any religion. Мэдээж энэ бас шашны эсрэг бол сургууль бас биш. The teachings of the university are such that there is respect for everyone. Одоо маань сургууль багшилж байгаа одоо багш нар те бүх хүмүүст одоо хүндэтгэлтэй ханддаг. And the main motto of this university is that when you change, the world changes. Манай сургуулийн одоо хэлдэг үг нь болохоор хэрвээ бид нэр өөрчлөж чадах юм бол дэлхийг бас өөрчлөгдөж болно. When you become better, the world becomes better. Чи өөрөө ингэж илүү сайн хүн болох юм бол дэлхий ч гэсэн тэрээр бас сайн болно. And so the study which we get here, it is for paying attention on the self, transformation of the self. Ерөнхийдөө бол сургалтын гол хугацааны болох юм бол яг өөрөө өөртөө төвлөрөө тэ өөрөөсөө бүгдийг эхэлж юм өөрчлөлтөг тийм. How to improve your relationships with yourself and with others. Өөрөө өөртөө яаж зөв холбогдож тэгээ тэрийгээ бусдаа яаж бас тарааж тэ зөв ингэж харилцаа холбоотой байх вэ? How to improve your health. Яаж эрүүл мэндээ сайжруулах вэ? Because when your thoughts change, when your thoughts become positive, it has a positive effect on your health. Хүмүүс эерэг бодлоор дүүрэх юм бол эрүүл мэнд нь ч гэсэн бас тагаад өөрчлөгдөх боломжтой. And so the university is a member of United Nations. Манай сургууль бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн байгууллага. And also UNICEF. Бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн төлөө байгууллагын гишүүн. We organize many international programs and projects. Бид одоо олон улсад маш олон төрлийн одоо төсөөлөлтэй хөтөлбөрүүд бол одоо гаргаж явуулдаг. Yeah, and we are the recipients of 7 Peace Messenger Awards from United Nations. Бид нэр одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 7 тийм их тайвны илж одоо ажилтдаг тийм манай байгууллагатай хамтарч. Тэгэхээр зэрэг яг Брахма Кумарис энэ дэлхийн их сургуульд маань бас хичнээн оюутан суралцдаг бол бас яг чиглэлүүд бас байгаа хэл та тийм ээ. Ямар чиглэлээр суралцах боломжтой байдаг вэ? First, how many students in the university and also what kind of subjects teach in the university? Very good. So the subjects, the students, as I told you, they are from all sections of society. Different sections of society. There are doctors, engineers, teachers, students, housewives, villagers, citizens, all kinds of people, and from all religions, nationalities, languages, all kinds. So there are about 1 million people, the students of the university. Манай сургуульд одоо маш олон төрлийн одоо нийгмийн давхрын тийм одоо юу гэдэг өөр шашин шүтлэгтэй эсвэл өөр ажил хөтөлбөртэй эсвэл боловсролын төвшин янз бүрийн ондоо хүмүүс маш олон хүмүүс манай одоо сургалтын төвд бол одоо суралцдаг учраас бол бараг сая гаруй одоо суралцагч оюутнуудтай байна манай сургуулиуд байгаа. All age groups, from children, youth, aged, all kinds of people. Хүүхдүүд тэгээ томчууд бүх төрлийн хүмүүс манай сургуульд суралцдаг байгаа. And we have basically 4 subjects. 4 subjects. Ерөнхийдөө 4 гол тийм юутай байгаа, чиглэлтэй байгаа. The first subject is called spiritual knowledge. Эхнийх нь болохоор оюун санааны мэдлэг.
means the knowledge about the self. Энэ болохоор өөрийнхөө талаар одоо мэдхтэй. Knowing myself, who am I? Яг өөрийгөө би хэн бэ гэдэг яг гол юуг нь бол мэдхтэй. From where we came in this world. Бид нэр энэ дэлхийд одоо хаанаас ирсэн бэ те? And what is life? What is the purpose of life? Амьдрал гэдэг нь яг юу юм бэ? Амьдралын гол утга учир нь яг юу юм бэ те? What is good? What is bad? Сайн болон мууны ялгаа те? Whether there is God or not. Одоо бурхан байна уу, байхгүй юу? And if there is, who is God? Хэрвээ байдаг бол бурхан одоо яг ямар юм бэ? Ямар хүн байд юм бэ? I said these are many subjects of spiritual knowledge, many topics in spiritual knowledge. Энэ оюун санааны мэдлэгт бол маш олон төрлийн одоо зэдвүүд байдаг тий. Means the knowledge which gives you the understanding of the self and the world. Ерөнхийдөө бол яг мэдлэг гэдэг юм бол яг өөрийгөө ойлгоод өөрийгөө хүрээлэн байгаа орчин болох тий дэлхийн ертөнцийг одоо ухаарж ойлгох тийм одоо мэдлэг болгодог. Second subject is called Raja Yoga. Хоёр дахь нь болохоор Raja Yoga гэдэг. And so in this subject we learn how to control our mind. Энэ юунд сургалтын болохоор бид нэр хэрхэн өөрийнхөө оюун ухаан ухамсарыг жолоодох вэ тий? Very often you might have observed that you want to do something, you want to concentrate your mind in your studies, for example, in your work, but the mind runs in different directions. Жишээл энгийн жишээ гэх юм бол бид нэр ингээл ямар нэг юм ингээд төвлөрөх гээд маш хэцүү байдаг шүү дээ. Одоо жишээл хичээл хийж байгаа чинь ингээл хийжсэн өөр тийш өөр юм бодол ингээл чал өөр тийш яваад өгдөг ч юм уу те. And so how to concentrate your mind? Тэгэхээр яг оюун ухаанаа яаж төвлөрүүлэх вэ? How to free your mind from wasteful thoughts? Яаж юм хэрэггүй одоо бодлуудаас өөрийгөө чөлөөлөх вэ те? And the third subject is about good qualities, virtues, how to imbibe moral values and virtues in your life, how to make your life really a worthy life. Яаж одоо тий зан авир болон өөрийн ёс суртахууныг одоо зөв тийш нь хандуулах вэ тий яаж өөрийгөө одоо хүнийх нь хувьд яаж хүмүүжүүлж. For example, if you ask anyone whom you would like to be friend with, a person who is proud or a person who is polite, you will naturally say, I would love to be friendly with a polite person. So politeness is a good quality which makes you friendly with others, right? Жишээлбэл одоо танаас одоо юу гэдэг ямар найзтай болохыг хүсэж байна. Нэг бол илдэг найзтай болох, эсвэл нэг бол их тийм бахархмаар мундаг найзтай болох гэж хэлэх юм бол та магадгүй илдэг найзтай болъё гэж хийж магадгүй юм тийм. So but how to bring this politeness? For example, I have arrogance, I have pride. But how should I become free from pride and bring politeness in me? Хэдийгээр одоо илдэг бай гэсэн ч гэсэн маш их одоо ингээд дотоод одоо сэтгэлд одоо янз бүрийн юм нэг юунууд байдаг шүү дээ тий зан авирууд тэрийгээ тэгвэл яаж дарж одоо тийм гоё илдэг болох вэ тий. Some people are very selfish and some are very cooperative. Зарим хүмүүс болохоор маш их хувиа хичээсэн байдаг. Зарим нэг нь болохоор маш их хүмүүстэй хамтарч ажиллах тий эсвэл хүмүүстэй их илдэг найрсаг байдаг тий. So how to bring these qualities in you? Энэ сайхан зан чанаруудыг одоо өөрсөндөө яаж бий болгох вэ тий? And the fourth subject is spiritual service to humanity. Spiritual service, you know, service means helping the people, helping the humanity. Дөрөвт нь болохоор яаж нийгэм тусдаа одоо үйл ажиллагаа явуулж хийх вэ тий? And for that we organize many programs. Тийм болохоор бид маш олон одоо хөтөлбөр төсөл дээр бол ажилладаг. За тэгэхээр 6 сарын 29-нд 18 цаг 30 минутаас стрессгүй амьдрал гэдэг лекц болох бол 7 сарын 1-нд за ярих болон сонсох хурлаг гэсэн лекцийг үн төлбөргүйгээр үзэгч та бүхэн зориулан бас хийх гэж байна. Тэгэхээр энэ ер нь лекцэн дээр бас эдгээр ярьсан зүйлүүдээс бас товчхон яригдах болов гэж бодож байна л та. Тэгэхээр ер нь бол монголчуудыг бас их стресстэй аз жаргалын одоо индексээр нэлээд доогуур байранд ордог гэдгийг бол дэлхийн нийтээрээ мэднэ. Тэгэхээр тэр үүднээс ч гэсэн найрсаг Улаанбаатар гэдээ бид өөрсдөө дотроосоо хичээж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ үүнээс гадна бас бид өөрсдөө хичээхийн зэрэгцээ нөгөө дотоод ухамсараасаа бас яг яаж стрессгүй байх вэ, яаж ярих вэ, яаж сонсох вэ гэдэг талаараас яг мэрэгжилтэн хүнээс зөвлөгөө авах нь лекцийн сонсгон зүйтэй байна л да. Тэгэхээр бүгдээрээ яриандаа яасан өнөөдрийн гол сэдэв маань бас яг энэ лекц байгаа учраас энэ лекцийн талаараас товчхон мэдээллийг өгөөд яриагаа үргэлжлүүлээд бас явъя гэж бодож байна.
Because our main topic is about the lecture, so why don't we give information about our lecture? And since Mongolians have a lot of stress in their daily life and their happiness index is very lower than usual, so probably you can guide us as a professional how to live as a stress-free. Yeah. Okay, very good. So we would like to invite you for the lecture on 29th, first of all. I can imagine even your lives, they are not also very easy life. Yes, there might be a lot of stress in this life also. But you know, there has been a psychologist, world popular psychologist. His name is Hans Selle. Selle. So he has worked a lot on stress. He said that actually stress is not the result of the external situations. But stress is the result of our attitude towards the situations. If I see at the situation as a big problem, I will be in stress. And if I see the situation, for example, as a difficult game, but it is a game. Like sports, you know. Yeah. Or at the most, if you see this situation as a challenge, then you want to accept this challenge and overcome that situation. And one more thing I would like to tell you here is that if you make an equation for stress, it will be like this. Stress is equal to pressures, external pressures, divided by inner power. Give me a pen. I will. External situations, pressures, divided by inner power. And so, if the pressures are a lot and the power is less, and so the stress will be more. Do you understand? And so, sometimes you can work with the pressures, you know how to deal with them. That is, the situations are under your control. But sometimes the situations are not under your control. You can't change the situations. But in that case, you need inner power more. Yeah? So if you increase your power inside, then irrespective of external pressures, you will not be in stress. Is it okay? And so, but there are many other methods which we should use to develop the positive attitude. Because to say something is very easy, but to do in practical, you know? Yeah. And so then the question comes, how to increase my inner power? So here the spiritual knowledge, practice of meditation helps a lot. One of the methods is that, for example, a situation has come, so do not allow this situation
to dominate you, not to sit over you. The situation is there, I am here. I observe the situation as a detached person, like seeing a film. Тэгэхээр ямар нэгэн хүнд хэцүү нөхцөл байдал ирэхэд битгий ингээд өөрөө одоо эзэмдүүлээ те хэцүү нөхцөл байдал ингээд толгой дээрээ суулгаа те. Тэгээд аль болох ингээд холоос хараад өөрөөсөө ингээд хол байлгаа те. And to see it like a film, so okay, here is this situation. Now let me think how to resolve this situation. Нөхцөл байдлыг ингээд харж үзээд тэрийг одоо би харж агаад яаж энэ нөхцөл байдлыг давж гарах уу те. And if you begin to again this problem, what will I do, how to resolve it, you know, and so you become heavy and you are not able to see the solution. Бид нэг сэтгэл санаа зовсноос болоод ерөөсөө тэр яг юунд одоо нөхцөл байдалтай илүү төвлөрч чадахгүй те сэтгэл санаа л хийдэмээ зовоод байдаг те. Хэдхэн өдрийн өмнө бас дэлхийн йогийн өдөр буюу 6 сарын 21-нд бас боллоо л да. Тэгээд энэтхэгийн ерөнхий сайд бас ард талантайгаас яг хийж яана гэсэн мэдээлэл бас гарч ирсэн. Тэгээд илтгэл бас очиод хүмүүс Раджа Йогийн талаар бас үзэх, сонсох боломжтой байгаа. Яг энэ йогыг бас сонгон суралцах боломжтой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Раджа Йогийн талаар бас илүү дэлгэрэнгүй танилцуулбал. As you know that the 21st of June it was the International Yoga Day. So also the India's Prime Minister also did the yoga, and so we are interested in what is Raja Yoga? What do you do? Yeah, the International Yoga Day, or generally when people think of yoga, they associate it with some physical exercises. And for the physical fitness of the body. Ер нь энэ олон улсын йогийн өдөр гэхээр хүмүүс ерөнхийдөө бол очоод ерөөс ингээл биеийн хөдөлгөөн ингээл дасгал хийгээл тийм шиг боддог. But Raja Yoga is the exercise for the mind, so keep the mind fit. Тэгэхээр Raja Yoga гэдэг нь болохоор илүү нэг оюун санааны йог дасгал хийдэг. And so when your mind is fit, when your mind is in order, then the body comes in order. Таны оюун санаа эхлээд одоо тий зөв одоо гол зэрэгтэй одоо зөв одоо эрүүл сарвал бодолтой байгаа юм бол таны бие ч гэсэн дагаад бас эрүүл болно тий. And so it is a practice of you do not need for practice of Raja Yoga any special posture. You do not need to sit cross-legged. You do not need to sit on the ground. Definitely, you can sit on a chair, on a sofa. As comfortably as you want. Раджа йог нь болохоор бусад одоо йогч ингээл ямар нэгэн поз аваад ингэж хийгээд чирөөс яадгүй хаанч одоо сандал дээр ч юм уу ингээд суугаад тий хийх боломжтой. You don't need any mantras. Ямар нэгэн матрас тавиад хийх шаардлагагүй. It's just the understanding of the knowledge and you focus your mind on that understanding. Тэр мэдлэг сургаалаа яг оюун ухаандаа тунгааж аваад and then take your mind beyond, connect yourself with the self and with God. Оюун санаагаа одоо тэрнээс хойш бүр ингээд цаана гарч тэ тэр нь одоо ингээд дээшээ ингээд холбогдох тэр төвшөнд хүрэх хэрэгтэй. And then as a whole, Raja Yoga is a way of life. Ерөнхийдөө яг тайлбарлаж хэлэх юм бол Raja Yoga нь болохоор ерөөсөл амьдралын одоо нэг way of life, how you live, how you live. Yeah, it includes how you get up, with which thoughts you get up from your bed, how you go to sleep, with what thoughts to go to sleep, how do you eat, what do you eat, you know, how do you speak, what and how much you speak, everything. Raja Yoga includes everything. Ерөөсөл Raja Yoga нь ерөөсөл хүний оюун ухаан одоо би одоо яах ёстой тий би одоо энэ одоо ямар бодлоор өөрийгөө дүүрэх ёстой тий тэрийг одоо Yes, that when you get up, for example, your first thought should be very good thought, some positive thought. Тийм болохоор оюун бодол маань илүү эерэг байх ёстой. For example, you create your eyes open. Don't think of job, don't think of you have to go to kitchen now, don't think of anything else. The first thought you create, I am a happy person, for example. Ерөөсөө нүдэ нэгээл өглөө босоод би одоо яаж ажилдаа явна эсвэл одоо яаж хоолооийнэ ч юм уу тийм янз бүрийн өөр бодол байхгүйгээр би одоо амар амгалан байна гэж өөртөө хэлээ тий. And I am a happy person, so therefore today wherever I will go, I will share only happiness. Би хаач явсаа одоо ерөөсөө аз жаргал энэ амар амгалан байдлыг одоо хүмүүс тараана гэж бодгоо.
And next day I am a loving person. So wherever I go, whatever I do with love. I talk with love. Тэгэж чадсанараа бол маргааш өдрөөс нахуулаад ерөөсөө өөртөө бас тийм сайхан эрэг бодлоор дүүрсэн учраас өөрөө бас тийм дотроос их гэрэлцсэн тийм гоё хүн болох учраас хүмүүс ч гэсэн бас хайрыг түгэж чаднаа. And when you go to sleep at night, then also forget everything what happened during the day. Now I am going to take rest. I am peaceful. Whatever is to be done, I will do tomorrow. And now I am peaceful. I just in peaceful state go to sleep. Унтдаа орондоо ороод тий янз янзын бас олон юм бодохгүйгээр би одоо амар амгалан байдал байна тий. Би маргаашийн одоо ажиллаа маргааштай л бодно тий. Тийм болохоор өнөөдрийн ингээд өдөр маань ингээд амар амгалан сайхан дуслаа гэд нүдэнэ тантах юм. Тэгэхээр түрүүн яг Брахма Кумарис төвтэй сая гаруй хүн холбогдож энэ одоо бяцлаглаар хичээлдэг гэж ойлголоо л да. Тэгэхээр яг бяцлаглаар ингээд хичээлэхэд ер нь аль хэрэг хугацаа зарцуулдаг юм бол дээрээс нь бүр ингээд гүн гүнзгий дөрөв одоо чиглэл байдаг гэсэн дөрвөн чиглэлээр нь одоо бүрэн одоо сураад цаашаа гүнзгийрээ гэх юм бол хаан сурах боломжтой гэдэг аль хэрэг хугацаа зарцуулах бол. How long it takes to study in the university also that you said about the four subjects and how long it will take, and after you studied all these subjects, what happens next? You see, actually it is a lifelong study because it is a study for transformation of the self. But there are courses. So the one of the basic courses is there are 15 lessons, you know, for one month course. Yeah. 15 lessons. 15 хичээлтэй тийм сургалт байдаг. Энэ бол хамгийн энгийнээс эхэлдэг тий. Энэ болохоор ерөнхийдөө ойролцоогоор нэг сар үргэлж. Come for 1 hour a day. 1 hour. Нэг цаг ирээд сургалтандаа суун. And so after you have understood this course, then it depends upon you. You want to continue further. Then there are deeper studies. Тэгээ анхан шатны курсыг төгссөний дараа үргэлжлүүлээд цаашаа бүр гүнзгийрээ сургалтанд бол явах боломжтой. And besides that, we have small courses like course on positive thinking, for example. Тэрнээс гадна бид нар бас одоо богино хугацааны курсууд те жишээлбэл одоо эерэг бодлоор яаж өөрийгөө тэнэглэх вэ? Course for stress management. Стрессээ яаж зохицуулж удирдах вэ? Курстэй. For freeing the self from anger. Яаж өөрийгөө уур хуцаараас одоо ангижруулах вэ те? And like that. So these are 3 days, 5 days courses. Энэ ойролцоогоор 3-5 өдрийн курс байдаг. Дэлхийн 100 гаруй улс орнд бас төвтэй гэж байсан. Монголд бас төвөө нийсэн болов хаан байрладаг бол мэдээж бас суралцахыг хүсэж байгаа хүмүүст маань ямархуу бас санхүүгийн хувьд одоо зардал уртаг гарах боломжтой бол гэж сонирхож магадгүй. As you know that in Mongolia they just opened Brahma Kumari's Center and they want to know about where the location is and how much does it cost to go to the course. Our courses are free. Come to our course because our organization beneficial. Yeah, charitable organization. And so all the courses are free of charge. And all programs for that matter. And the address of the center, the office address. Our address, this is building near Mongol Bank and near Flower Center. Yeah, Центров. And there is one building, HB, and apartment number 30. And please welcome. We start a new course after this program, 4th of July, and we give this information on our lectures. Please welcome on our lectures too. Манай одоо олон нийтийн одоо тийм нийгмийн одоо үйлчлэг явуулдаг байгууллага тийм учраас манайх бол хүмүүсээс ямар нэгэн төлбөр одоо үн төлбөр бол асуудгүй. Тэгээ манай байгууллага маань болохоор цэцэгдээ Улаанбаатар банкны хоорондох B8 байрны 30 хотод бол манай төв маань байрлаж байгаа. Тэгээд энэ талаар болох мэдээллийг бол бас лекцэн дээр бол илүү дэлгэрэнгүй тавина. Тийм болохоор ирж сонирхоорой.
И можно позвонить, possible call our phones, and we give all information about our They can call on phone also. Тий одоо арс юу англи, орс, монгол дэх янз янзын хэлүүдээр одоо яг бол манай утсаар холбогдоод хүмүүсээс асуугаад манай сургалтын төвийн талаар мэдээлэл авах боломжтой. Тэгэхээр яг одоо дэлгэцэн дээр маш олон утас гарсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол орс хэл дээр, англи хэл дээр, монгол хэл дээр одоо йогийн талаар мэдээллийг бүгдийг нь авах боломжтой. Тэгээд 7 сарын 1-нд болохоор ярих болон сонсох урлаг гэдэг лекц маань явагдахын. За 6 сарын 29-нд стрессгүй амьдрал гэсэн 2 тусдаа лекц болох гэдэг юм л та. Тэгэхээр үзэгчид манаас ер нь стрессгүй амьдрал гэхээр энэнд илүү явах нь зүйтэй болоо гэж бодож байгаа. Гэхдээ бид нар ярих болон сонсох бас дадал их муу байдаг. Би л одоо төрүүлж ярих хэвээр бусдыг сонсохоос илүүтэй ярих хэвээр гэж ойлгохтой. Тэгэхээр энэ тал дээр бас энэ лекцээ одоо товчхон агуулгыг ярьж өгөөч. Ямар хүмүүс очивол зүгээр юм бол. Perhaps probably people don't know about what is the art of speaking and listening lectures, but probably most of people not interested because of they think it's not important for their life. So what can you give me more details about this lecture? Okay. You see that actually every human being speaks, every human being listens, and nothing special. Therefore, it looks very ordinary. And why we call it art? The question comes, why we should call it art of speaking and listening? Хүн болгонд одоо яар сонсож чаддаг те зүгээр л ингээл бидний өдөржингөө амьдралын нэгэн зүйл. Гэтэ бид нэр яагаад заавал урлаг гэж одоо тодтогсон те. Yeah. But if just to say now in the interview just one example and details we will listen in the lecture. There are some people when they speak, the others tell them please stop. And there are others when they speak, the people want to listen to them and don't want to stop listening. Яг нэг жишээ татаж яриалаа. Гэхдээ бид нэр илүү дэлгэрэнгүй лекц нэрээ тавина тий. Зарим хүмүүс одоо ярихаар одоо бусд хүмүүс одоо өө чи ярихаа бол наач надад ерөөсө таалагдахгүй юм гэж хэлдэг. Зарим хүмүүсийг ярихаар л уулын ингээд наадаа яриад өгч дэлгэрэнгүй яриад өгч илүү уулын гэдэг байдаг тий. So what is the difference? Тэгээ ямар ялгаа юм тий. Yeah. And some people speak that the others get provoked to do something wrong. They are provoking words. And there are others there are some who provoke and for example they will reduce their enthusiasm, discourage them. And there are others who will inspire and encourage them, create enthusiasm in them. So there is a difference. Тэгэхээр одоо сонгож байгаа үгэн ч юм уу те маш тийм хүний дургуутслыг хүргэсэн ч юм уу уурыг хүргэсэн байдаг те тэгэх юм бол хүний ярих хүслийг шууд ингээ унтраадаг те. Yeah. So how to bring in your speech such qualities that people are ready to listen to you, to accept you, what you are speaking. Тэгэхээр өөрийнхөө ярьж байгаа яриа эсвэл ихтгэлтэй те яг юу ярил хүмүүст одоо энэний одоо хүрэх мессеж маань одоо хүрэх вэ те яаж хүрэх вэ? Yeah. In the same way listening. When you there are some people, they are sitting with you, everything is okay with their ears, but if you ask them, what did I say just now? They say, oh, sorry, I didn't pay attention. Please repeat it again. Сонсголч гэсэн бас адилхан тэгэл хүн ингээд юм яриад хачин дараа нь та юу гэсэн гинэ гэж дахиад асуудаг тийм. And they something important is being told to them, but they instead of listening, they are thinking how to speak. How to give his own comment, own opinion. Сонсох үедээ сонсохгүйгээр би энэ хүн рүү юу ярих вэ гэдэг яриагаа л бодож байдаг тийм. And so they can't listen. Тэгэхээр бид нэр сонсож чадахгүй. They don't listen. They are thinking of what I should speak. Би юу гэж хэлэх ёстой вэ гэдгээ бодоод байдаг. Яг энтэй адилхан одоо би ингээд юм ярьж хахад бас миний анхаарал яг нэг ингрийн тэмдгэн дээр бас ингээд яваад байна л та. Миний анхаарал ингээд сарнаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж яг энэ их урт аялын хугацаанд мэдээж маш олон амжилттай сайхан зүйлүүдийг хийсэн баг. Тэр үеүднээс бас энэ сайхан тэмдгийг авсан болов ямар учиртай юм бол бас миний анхаарлыг татаад байна л та. As I fancy your the symbol on your and can you tell me about your life journey? Yes.
This is we call it our this is our badge, you know. The teachers of this university get this badge, who are experienced teachers. Бидний нөө ярьж ирсэнтэй дэлхийн одоо оюуны их сургууль манад бол багш нартай бол энэ тэмдгийг өгдөг байгаа. And the picture, this is the picture of the perfect human beings. So this is our aim, that we want to become like them by getting this spiritual study and practicing meditation, bringing virtues in our life. Энэ дээр байгаа зураг маань бол ерөөсө төгс хүний одоо харагдах ёстой байдал ийм гэж үзсэн байгаа. Энэ болохоор манай сургуулийн бол зорилго хүмүүсийг хүмүүжүүлж, хүмүүнлэгийн одоо үйлсээрээ хүмүүсийг яаж төгс төгөлдөр илүү ойртуулах уу те, тэр манай зорилго учраас бид нар бол энийг тэмдгэн дээрээ тавьсан байгаа. So it's not like a medal like people in the army get, but but it is at the same, you know, it is mainly that it keeps us reminding that what I have to become as a result of my spiritual efforts. And on the top here of this badge, you may call it medal, but it is written Om Shanti. Om Shanti means I am a peaceful being of light. Дээр нь болохоор бидний одоо сургаал дээр гардаг бол Om Shanti гэж хэлсэн байгаа. Энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр би бол амар амгалан тайван байна гэсэн үг. So if I remind myself I am peaceful, peaceful does not mean passive. Peaceful means I do everything peacefully without worry, without becoming nervous. Without becoming stressed. Амар амгалан байна гэхээр хүмүүс одоо юу гэдэг ямар ч идэхгүй зүгээр ингээд суугаад ингээд зүгээр байх юм бол амар амгалан байна гэсэн үг биш. Харин бүх зүйлийг одоо ингээд оюун ухаандаа маш сайн тунгаагаад тэрийгээ бодоод тэгээд аюу зөв эерэг бодолтойгоор одоо үйл хөдлөлөө хийх хэрэгтэй юм аа. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань цаг ерөнхийдөө өндөрлөж байна. Тэгэхээр стрессгүй амьдрал болон ярих болон сонсох урлаг лекцийн талаар мэдээлэл хүргэлээ. Мөн түүнээс гадна Брахма Кумарийн дэлхийн оюун их сургууль гэдэг энэхүү сургуулийнхаа талаар бас чадаад бас тавчгаа мэдээллийг хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсэх юм бол дэлгэцийн дор гарч байгаа энэхүү утсаар та бүхэн холбогдоод стрессгүй амьдрал болон ярих болон сонсох урлаг лекцийн талаар мэдээллийг авах боломжтой. Энэхүү лекц маань үн төлбөргүй өссөн хэн бүхний өмнө таалга нээлттэй гэдгээрээ бас их онцлог байгаа. Ингээд студи маань хаймарт зочлоо ирсэн хүндэт зочид та бүхэндээ энэхүү бацаан гарын бэлгийг өргөнөөрье. Thank you. Thank you. За тэгэхээр кофе цай нэвтрүүлгийнхаа зочдыг дахин танилцуулъя. Энэтхгийн Брахма Кумарийн дэлхийн оюун их сургуулийн тэргүүн багш Диди Суда, Монгол дахь Брахма Кумарис Раджа Йоге боловсролын төвийн гүйцэтгэх захирал сургагч багш Инна Ким, орчуулагч Амина нар маань өнөөдрийн маань зочид байлаа. Тэгээд дараагийн дугаараараа уулзтлаа. Түр баяртай.